Na asante sana mtazamaji kwa kuungana nami kwenye mbiu ya KTN. Karibu moja kwa moja tuanze taarifa zetu. Serikali imeondoa masharti ya kuvaa barakoa ambayo yamekuwepo kwa miaka miwili sasa tangu kuripotiwa kwa janga la korona hapa nchini. Kando na hilo, serikali imetangaza mikutano kurejea kwa hali ya kawaida, huku magari ya uchukuzi wa umma yakikubaliwa kubeba idadi kamili ya abiria. Akitangaza kulegezwa kwa masharti hayo ya korona, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe pia amesema mashabiki wataruhusiwa kuhudhuria hafla za michezo. Hatua hii imechukuliwa kutokana na kupungua pakubwa kwa maambukizi nchini ambayo kwa sasa yako chini ya 1%. Kulegezwa kwa masharti haya kumeiweka Kenya kama ya kwanza barani Afrika kwa kuondoa masharti ya korona kwa kiwango kikubwa. Mandatory wearing of face masks in open public spaces is now lifted. Nonetheless, people are encouraged to maintain social distancing and avoid crowding in public spaces to ensure risk of spread is limited. We, however, encourage the use of masks in all indoor functions. The Interfaith Council will advise on the protocols in places of worship. Gatherings. All in-person worship is to resume at full capacity as long as all the congregants and worshippers are vaccinated. The Interfaith Council is urged to develop protocols to facilitate resumption of full congregational worship with full capacity of venues where all congregants are vaccinated. Kenyans are once again, and I repeat, encouraged to wear face masks while inside indoor functions. Sanitizing and hand washing should be made normal practice. All in-person indoor meetings to resume at full capacity of the venue as long as all participants are vaccinated. All attendees should be encouraged to wear face masks at the meetings venues as noted. Event organizers are required to ensure that this is followed as they will take up responsibility for events on which unvaccinated persons are present. It has been noted that majority of COVID-19 cases present themselves without fever. As such, the use of temperature screening at public spaces has literal utility in current epidemiological scenarios. In this regard, therefore, the practice of temperature screening at public spaces can be stopped. However, more emphasis should be placed on ensuring that in those places, hand washing and sanitary facilities are available. On sporting activities, the Ministry of Health issues the following guidelines. To the Ministry of Sports, for resumption of sports, protocols to be revised for spectators to be allowed back into sporting venues as long as they are vaccinated without masks. The Ministry of Education to develop and implement protocols to allow for full resumption of sporting activities in learning institutions. On the issue of quarantine and isolation of confirmed cases of COVID-19, all quarantine is to be stopped with immediate effect. Jijini Nakuru, hatua hiyo ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kulegeza masharti ya kuzuia maambukizi ya korona imezua hisia tofauti, huku wengi wa wakazi wakisherehekea hatua hiyo na kusema kuwa barakoa zilikuwa zimewachosha na kusababisha kuhangaishwa na polisi. Kuna wanaosema kuwa wataendelea kuzivaa, kwani hata maambukizi ya magonjwa mengine kama homa ya kawaida yalipungua watu walipoanza kuvalia barakoa. Wauzaji wa barakoa kwa upande wao wamesikitishwa, wakisema kuwa kitega uchumi chao sasa kimepotea. Nimefurahi sana na hii maneno ya kuambia tuweke mask chini, maana zilikuwa zimetochokesha, kwanza especially wakati huu wa jua hakuna hewa. Lakini ninahurumia wenye wale vijana walikuwa wanauza mambo za biashara na mask, sijui wataenda wapi. Serikali waone, ijui vile itawasaidia, maana wataumia sana. Mimi sitavaa, hakuna siku ndavaa hiyo kitu. Hiyo kitu ni ya China, siwezi vaa tena. Sasa tuko free, tumerudi wa Afrika, tuko kawaida kama kawaida.
Nimesema nitoe kabisa, hata sitaki tena. Na nimesikia hata masikio yangu imekatwa hapa kado kado. Sijaigonjeka hata kutoka siku iliambio kuna korona. Mimi sijaiona chechi kwa mwili yangu yote. China, Amerika bado wanavaa mask. Sasa sisi kwani sisi ni akina nani tusivae mask? Hiyo ni maneno ya campaign. Kusema watu wasivae kuksoni kumaanisha hata ukienda kwa huko kwenye unasema tukienda kwa mikutano hakuna kitu itakuwa ikisaidia. Kama huko nje uvae mask, mbona kwa mikutano uvae mask? Sasa tu basi waseme kila mahali watu watoe. Na bila shaka mtazamaji, ni hisia mseto kufuatia tangazo hilo. Kwengineko ni kuwa hatimaye vyama tanzu vya muungano wa OKA vimetia saini mkataba wa maelewano baada ya zoezi hilo kuahirishwa hapo awali. Vinara wa muungano huo ambao ni Gideon Moyo wa KANU, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Martha Karua wa Kenya, Cyrus Jirongo wa UDP, Irungu Nyakera wa Farmers Party pamoja na David Ochieng wa chama cha MDG wamesema wako tayari kufanya majadiliano na miungano mingine ya kisiasa ambayo itakuwa na uwazi, lakini hawatakubali kushurutishwa na yeyote. The legal team are advising and guiding to ensure that all the pages are signed. The volcano is erupting. The volcano is erupting. We are not here by mistake or by accident, because we believe in the vision of one Kenya, in the vision of actually where all of us as one, we have the right to belong in one space where we feel that we share similar values. I have spoken with the with the principals, and I feel that we are headed in the right direction. So it's the time to actually put pen to paper in a document that has been worked on very well by the technical team, and we are looking at this as a document that is likely and most likely shall produce the next president of the Republic of Kenya. We have been open. We've said we will talk to other formations similar to ours, but that does not put a lead on us also going it alone. We are still open. We're still discussing. There are things that are going on, and we believe. When we postponed and said we needed time to fine-tune the clauses, the naysayers thought that was the end of One Kenya Alliance. We have bounced back stronger. We were 4 parties. We are 6 today, and still counting because more are on the way. This is a coalition of the willing, and any coalition should be a coalition of the willing. A coalition demands openness, mutual respect, sharing of ideals. And when any party feels uncomfortable, they should be able, with notice to others, to walk away, because it is. Today is when we close one chapter of our journey and open another. And this chapter that we are closing, it has been a journey and an arduous journey. But by the grace of God and by your commitment to us, each one of you who are here and those who are not here with us, and by the absolute determination of the principles, we have reached here today. So a big and massive thank you to all of you. And for me, my personal gratitude to the principals, to say asante, asante sana. This journey we're going, we all know where it's going to culminate in. But the most important and primary reason for this journey is the people of Kenya. That was what brought us together.
The founder of OCA, His Excellency Kalonzo Musyoka, that was his vision. That's what, when we talked the first time, it was always and has been the people of Kenya. And those of us who are like-minded, those of us who believe in the same ideals, to come, share together, share everything to make sure. The spirit of comradeship between us as OCA principals. We are that free with each other. And this is why we want this country to relax. Mzee Kibaki would tell Kenyans, relax. This is the time to tell Kenyans to relax. And yet, the important matters that must be dealt with. So I congratulate all of us in Kenya, One Kenya Alliance, for setting and really being the trailblazers. I believe soon after this, the legal team will be moving with speed to register the first coalition agreement before August. First serious coalition. Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa daktari mmoja mwenye umri wa miaka 36 anayehudumu katika hospitali ya Embu Level 5 alipatikana akiwa amefariki ofisini mwake jana asubuhi. Kulingana na kamanda wa polisi wa Embu Magharibi Julius Kiumbule, marehemu alipatikana akiwa amelala sakafuni huku damu ikimtoka mdomoni. Inakisiwa huenda alianguka na kugongwa kichwani, lakini uchunguzi zaidi unaendelea. Tuliweza kupata habari ya kuwa pale hospitali ya Embu Level 5 kuna mfanyikazi ambaye yeye ni pharmacist by profession, na kuwa yeye alipatikana akiwa ameanguka, damu ilikuwa inatoka kutoka katika kinywa chake. Kwa hivyo hatujui ni nini kilichotendeka, aidha alianguka au akafanya nini, kwa sababu katika yale utangulizi wetu, kwa ule uchunguzi wetu wa kitangulizi, ni kuwa hatukujapata chochote kile ambacho kinaweza kuwa pengine kuwa kuna mtu alimfanyia kile kitendo, na tunaweza kuamini ya kuwa yeye aliweza kuanguka kwa sababu alipatikana akiwa ameanguka, na ni kama alikuwa amekalia mahali. Hali yake vile ilivyo ni kama pia pengine alikuwa mlevi. Na makiwa kwa familia ya mwenda zake, tunatumai kwamba uchunguzi utafanyika kubaini chanzo cha kifo cha daktari huyo. Na jamii zinazoishi katika mpaka wa Kenya na Tanzania zina hofu ya kuripoti visa vya ukeketaji, ambapo Wakenya wanavuka kukeketwa Tanzania na kurudi. Wapambanaji wa ukeketaji wanasema wamebuni mbinu mpya kukabiliana na tatizo hilo. Wakizungumza katika kongamano moja kaunti ya Migori, wamesema mbinu hii mpya haitahudumu tu kwa kuripoti visa hivi, ila pia kuweka usiri kwa yule anayeripoti kisa chochote kinachohusiana na ukeketaji kwa usalama wake. Tumeweza kutengeneza sisi kwa upande wa Tanzania system ambayo mtu anaweza kutoa pia taarifa, kwa sababu hii ukeketaji inafanyika kwenye jamii na watu wa kwenye jamii wanaelewa kitu kinaendelea pale, lakini wengi tumeona hata kwa upande wa Kenya na kwa upande wa Tanzania unakuta watu wanaogopa kutoa taarifa kwa sababu wanaona watakuwa na matatizo na ile jamii. Sasa tumetengeneza hiyo system ambapo mtu anaweza kuingia tu kwa simu yake akatengeneza kama location, akaonyesha hiyo location ambayo ukeketaji inaweza kufanyika, basi polisi akaituma kwetu na sisi tunaituma kwa polisi, basi polisi wanaweza kwenda pale na kufanya rescue. We've had engagement, we've been part and parcel of engagement that reform circumcisers and even cutters have come, but one key critical that have come out is about economic empowerment for them, alternative income generating activity. So I think basically we've talked with other stakeholders like the office of the women rep, county women rep, especially for Migori, that we've seen AMREF, NAYA, other stakeholders, Tunaweza, have been part of engaging that office to ensure that these cutters are able to be linked with the office of the women rep and other affirmative action funds where they're available from the government. Akina mama wanaotafuta huduma za kujifungua katika zahanati ya Sikarira, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, wamepata afueni baada ya zahanati hiyo kupokea vifaa vya kutoa huduma kwa akina mama wajawazito.
hatua ambayo itaondolea kina mama hao dhiki ya kusafiri mbali kutafuta huduma wakati wa ujauzito wao hadi wakati wa kujifungua. Kulingana na mkurugenzi wa idara ya afya kaunti ya Busia, Daktari Jane Rose Ambuchi na Daktari Melissa Lutomia, kiwango cha kina mama wanaoaga dunia wakijifungua katika kaunti hiyo kutokana na ukosefu wa huduma bora za matibabu kiko juu, na vifaa hivyo vitasaidia kupunguza maafa hayo. But maternal child health is done a lot from cost. It's just that out of 100,000 live births, tuna mama 307 ni 307 ambao hufa kila mwaka, na hiyo ni juu. Kupoteza wanawake 307 si mchezo. Hii ni kusema watoto hao watakuwa mayatima nusu ama full. Hakuna tena vile hiyo jamii itaendelea vile itakikana. Na sasa sisi kama idara ya afya, ni jukumu letu sisi kupeana afya kwa mama hawa ili wapate kuendelesha maisha yao vizuri na jamii zao vizuri. Hiyo namba iko juu. Wewe mwenyewe unaweza fikiria ati 300 kwa 1,100 si hawa ni wachache. But mama mmoja tu anapopotea, tumepoteza whole human being. Na tunawapoteza kwa sababu vifaa vya kuzaa viko mbali, wanasalia nyumbani, wanasalia kwa wakunga, complications zinapopatikana hawapati usaidizi. Kwa hivyo this equipment itaenda kutusaidia kuleta wamama wengi kusalia hapa so that we reduce on the maternal mortality rates of this county. Baadhi ya wafugaji kaunti ya Kajiado wanakadiria hasara kubwa baada ya makumi ya ng'ombe kufariki kutokana na kile kinachodaiwa ni kula nyasi iliyokuwa na mdudu anayesemekana kufanana na viwavi. Wafugaji hao kutoka Kajiado West wanasemekana walikuwa wamehamishia mifugo wao katika eneo la Kajiado ya Kati kutokana na ukosefu wa malisho. Wafugaji hao wanasema nyasi iliyoliwa na mifugo wao ilikuwa imemea katika eneo lililokuwa na maji ya mafuriko ya mvua ya msimu uliopita. Aidha, inadaiwa mifugo hao walianza kutoa povu kwenye mdomo na pua punde tu baada ya kula nyasi iliyokuwa na wadudu hao. Tukaleta mahali menyeshawa Kajiado Central, sehemu naitwa Lorngoswa. Ng'ombe akaanza kupata shida kubwa sana, imekula wadudu ambaye sisi hatujaiona kwa maisha yetu. Leo ndio tumeshangaa na tunataka kulilia serikali kama tunisaidie, sababu ng'ombe imeisha kabisa. Ng'ombe 74 imeangamia, ng'ombe 12 tu peke yake ndio imebaki. Sasa sisi tunaomba serikali yetu ikiongozwa na Lelengu, tunasema tuombe tuone kama tunapata msaidizi ya kusaidia huyu brother, kwa sababu huyu tuliona kitu ya maajabu leo. Hizo vitu ambao ilimaliza ng'ombe, hata sisi wenye hata sio ya wenye ng'ombe tunalia machozi. Unakuta hata wengine sasa imepelekwa hospitali, tulipelekwa vijana wawili kwa hospitali na baada tujaenda kuona venye metibiwa kwa sababu ya hiyo mali venye huyo imeumia. Na wakazi wa kaunti ya Garissa wanaendelea kushuhudia uhaba mkubwa wa chakula kutokana na kiangazi kikali. Kutokana na hilo, mratibu wa kaunti hiyo Boaz Cheritich amewahakikishia wakazi kwamba serikali inafanya kila iwezalo ili kuwasaidia wote wanaokabiliwa na uhaba wa chakula. Aidha, imeitetea serikali dhidi ya madai kwamba haitilii maanani swala hilo. As we move towards the month of April and May, and if we don't receive rainfall during this time, it's likely that the situation may move from crisis level to emergency level. At the moment, according to the assessment which was carried out recently, we are at a crisis level, meaning that 20% of our population, 20% of our population, that's 168,000 people have been affected. And therefore what we are doing today is to receive reports from all agencies who are doing activities in this county, so that we can now plan and give focus, target those populations which require immediate support. However, what the national government has done is to release relief food to the affected population.
And therefore, I can confirm to you that all the 9 sub-counties have received a relief food, which have been delivered and already distributed. Wawekezaji wameshauriwa kujiandaa kwa nafasi nyingi za uwekezaji zitakazojitokeza wakati mradi wa ujenzi wa bwawa la Thwake utakapokamilika. Kulingana na katibu katika Wizara ya Maji, Mhandisi Samuel Halima, kuwepo kwa huduma bora ya mifereji ya maji taka kijijini na viunga vyake pamoja na usambazaji wa maji ya kutosha katika eneo la kibiashara la Konza kutowavutia wawekezaji wengi kuwekeza katika sekta mbalimbali. As you may have heard or you may know, this particular dam, when it's completed, is going to be the 2nd largest dam in Kenya. And it's expected that it's going to generate about almost 700 million metric cubic water for the people around here, for Koza City and other areas within Makueni County and neighboring counties. Of course, there are also other projects. Is not just about the dam, but it's going to support electricity generated when it's completed to generate about 20,000 megawatts. It's also going to support irrigation for about 40,000 hectares of land, and it's going to provide water for about 1.3 million people. So it's a very important project, and we are here to assess how much work has been done. This dam has employed 1,290 locals. 1,290 locals. So all the drivers, all the people who are doing the work are locals. We have also engaged the internship program where we have 73 fresh graduates. Haya mtazamaji, tukiachana na hayo tusonge mbele, ambapo aliyekuwa waziri wa maji Bi Serikali ametangaza rasmi azma yake ya kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyandarua, akiwakilisha stakabadhi zake katika makao makuu ya chama cha Jubilee. Kariuki amewashauri wanasiasa kuuza sera zao kwa amani bila kuzua vurugu. Nimekuja mwenyewe kuleta makaratasi ya kuhakikisha ya kwamba mimi naendelea nasonga kuania kiti cha ugavana Nyandarua, na ndiposa nimelipa, nimeleta makaratasi, yamekaguliwa, na mimi niko sasa kwa ile kinyang'anyiro. Nishukuru werefu wale wameniambia ya kwamba wanataka kukaa pahali serikali itakuwa, na ndiposa naamini Jubilee ikishikana na wale washikadao ambao wana nia ya kupeleka nchi kwa amani mbele, tutajipanga na tutakuwa pale na serikali ambayo itaundwa mwezi wa Agosti mwaka huu. Karibu sana dada. Asante. Na ni vizuri umeamua kusimamia kiti cha ugavana Nyandarua County. Ukweli ni kwamba kiti hicho kimekuwa kikiwachenga kina mama. Mnakumbuka kuwa wakati uliopita tulipata kina mama 3. Hivi tuna furaha sana kuwa umekuja kwenye chama chetu na umeamua kuwa utasimamia kiti hicho. Karibu sana, tunashukuru sana na kuombea kila laheri, na nakutakia campaign zilizokuwa za hali za utulivu ili uweze kupata kiti hicho. Haya mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na nyadhifa ya ugavana ya Bi Serikali maeneo Nyandarua inatupeleka mapumzikoni kwenye mbiu ya KTN, lakini tunarejea muda usiokuwa mrefu.